پہ مسکرا کے بدل گیا فکر نسل آدم، سدا رہے گا حسین کا غم، نہ رک سکی ہے نہ رک سکے گی، صدائے مظلوم کیا رکے گی، دلوں کی ہر ایک دھڑکنوں سے ابھر رہی ہے صدائے ماتم، سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے دیگر صلوات ہما صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کیونکہ آج شہادت کی مجلس ہے تو مولا حسین کے مصائب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سلام۔ شبیر تیرے غم کو رو رو کے منایا ہے، شبیر تیرے غم کو رو رو کے منایا ہے، ماتم کا نشاں ہم نے سینے پہ سجایا ہے، شبیر تیرے غم کو رو رو کے منایا ہے، شبیر نے کہا یہ دم توڑتے غازی سے تنہا میں رہ گیا ہوں، کیا روگ لگایا ہے، شبیر کے پسر کو کیوں ایسی قضا آئی، کس دل سے شاہ نے لاشا بھی اٹھایا ہے، شبیر تیرے غم کو رو رو کے منایا ہے، شبیر نے جگر پر ایک اور زخم کھایا، اصغر کا خون اپنے چہرے پہ لگایا ہے، شبیر کی بہن کی چھننے کو جب ردا تھی، ظالم نے سر حسین کا نیزے پہ اٹھایا ہے، شبیر تیرے غم کو رو رو کے منایا ہے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ درود پڑھ۔ Assalamu alaikum. Tonight, this evening is the 4th of Rabiul Awwal. We are commemorating the Wafat of Bibi Masuma-e-Qum salam alaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inshallah, after the announcement, we'll have majlis by our Resident Alim Maulana Sayyid Saghir Hussain, followed by Jamaat Salat. Upcoming program on Wednesday night
after Maghrib, it will be the night of 8th of Rabiul Awwal, which is the Shahadat of our 11th Holy Imam, Imam Hassan Askari alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, we'll start the program with the Maghrib Jamaat Salat around 7:50, and then we'll have the Jamaat Salat followed by the Majlis, inshallah, on Wednesday night. And then Thursday Shab-e Jummah program we'll start a little bit early, 7:15. This way we'll complete inshallah the Yasin Kumail before Maghrib, and then after Maghrib it will be the 9th of Rabiul Awwal, which is the Eid Zahra. Inshallah we'll celebrate that right after the Jamaat Salat on Thursday. Jummah Salat we do every Jummah on Awal Waqt. This coming Friday will be 1:16. Saturdays we do Fajr Salat 5:30 in the morning Jamaat. You can join us. We do have interactive session, short interactive session after the Jamaat on a bi-weekly basis, and also breakfast followed by the outdoor sports activity. Anyone can join both on ladies and gents side. We have arrangements for on both sides. Request for the Surah Fatiha for the Isal Thawab of Marhumin who has brought the Baruch today. Also for the families that we remember throughout the year, Mauladina family, Manik family, all their Marhumin, all Marhumin of Hazreen, Kul Mu'mineen and Mu'minat, Muslimin and Muslimat. Al-Fatiha. Now, with your loud salawat, I'll request Maulana to come to the mimbar and recite. Allahumma salli ala. وآل محمد وعجل فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. This is Surah Mubarakah Ma'idah ayah number 35. And as we know, Surah Ma'idah is the final surah and has final ahkam. Yani Dala'il Hakim are present onto the Dala'il Mahkum. We'll speak one day what is Hakim and Dalil Mahkum. Yani something which is final. Previous commands, they are refined and sometimes presented in a more complete way. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah is addressing the believers. Command number 1, ittaqullah, be God weary, have taqwa of Allah. Command number 2, wabtaghu ilayhi al-wasila, look for a means, look for a rope, something to hold on to do what? For the nearness of Allah Jalla Shanu. Wabtaghu ilayhi al-wasila. And then jahidu fi sabilihi, strive, and if I can add, strive hard in the path of Allah Jalla Shanu. Why? La'allakum tuflihun, so you may be successful. This ayah with its brevity is a complete code of a believer's life, because these keywords, they embrace all the usul-e-din and furuat-e-din in it. And the beauty is, I want to go for the phrase wabtaghu ilayhi al-wasila, as we are in the, as they say in Farsi, Astanaye Imam Rida and Bibi Masuma salamullahi alayhima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In Iran, they go for 10 days consecutive, starting with the Shahadat day of Imam Rida alayhi salam, completing with the Shahadat of Bibi Masuma salamullahi alayha. The reason I chose this ayah is obvious, because we need a wasila. As you just noticed, number 1, Allah commanded, be muttaqi, have taqwa. Taqwa is where? In amal, in our practices, rituals, salah, saum, hajj, zakah, ila akhir. We gotta have taqwa. And wasila is where? Wasila is everywhere. Wasila, if I can interpret, is our role model. How, through whom do we connect with Allah? 100% our wasila number 1 are Masumeen alayhimus salam. As in Tafsir Safi, for the Tafsir of this ayah, the hadith is, and we have so many hadith of the same meaning, that Ahl Bayt alayhimus salam, humul urwatul wuthqa, wal wasilatu ila Allah Jalla Shanu, that Ahl Bayt are the urwa wuthqa, trusted handle to connect with Allah Jalla Shanu, which has no crack. This word is taken from Ayatul Kursi. Lan fisam alaha, Allah says. And then this wasila, it extends from Ahl Bayt alayhimus salam to non-Ahl Bayt. Remember, in Karbala, we have Bibi Zainab salamullahi alayha beside the 2 Masumeen present there. Both Imam-e Natiq. Yes, there's third Imam also, but he's Imam-e Samit, Imam-e Baqir alayhi salam. With salawat on them. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. My point is that Masum and non-Masum, they are the command of Allah Jalla Shanu. We cannot declare a non-Masum as Masum. That is from Allah's side. It's Allah's haqq to declare and make someone Masum and appoint them. But from our side, if we look, La ilaha illallah, Bibi Zainab salamullahi alayha is none less than Imam Hussain alayhi salam to us.
If she commands us to do something, we cannot say, Bibi, Naudhubillah, you are not Masuma. Imam Hussein is Masumi. If he commands, I will obey. But because you are not Masuma, we cannot say that, can we? Any lover of Ahl Bayt, they cannot do that. Our culture of love towards Ahl Bayt and devotion is Masoom is because he is Masoom, chosen by Allah and appointed by Allah. But the same authority of a Masoom, when they say, please have a salawat, I bring out the hadith. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. This Bibi Masuma, I want to connect that, like Bibi Zainab is sister to Imam Hussein. Bibi Masuma is sister to Imam Rida alayhi salam. Like Bibi Zainab's holy father is a Masoom, brother is a Masoom, who Bibi has the same two sides, and then her nephew Imam al-Jawad alayhi salam is a Masoom. And very interestingly, a number above the holy father of Bibi, father of Imam Kazim alayhi salam, yani Imam as-Sadiq alayhi salam, all these four, they have the same style of hadith about Bibi Masuma, like this one. When Imam Musa was questioned, Imam says, Man zaraha wajabat lahul jannah. Whoever goes for the ziyarah of Bibi Masuma salamullahi alayha, wajabat lahul jannah. Allah Jalla Shanu obligates paradise for that person. We will come quickly how, and why. She's not Masum, but look, she's besides a Masum. Daughter to Masum, sister to Masum, and other Masum played in her lap. Unki god mein bade hue Imam Jawad alayhi salam. Like Imam Sajjad was raised in the holy lap of Bibi Zainab salamullahi alayhi, along with Ali Akbar alayhi salam. So Imam Jawad alayhi salam said, Man zara ammati fi Qum falahul jannah. Whoever does ziyarat or goes for the ziyarah, goes for pilgrimage of my aunt, Bibi Masuma-e-Qum salamullahi alayha, wajabat lahul jannah. And likewise Imam Rida alayhi salam, when questioned by somebody named Saad, and he asks Imam for ziyarah, how to go for ziyarah Bibi Masuma, and Imam mentions there are many attributes and teaches him the ziyarah, alhamdulillah, we have today. And there Imam mentions a line, I'm going to come to that shortly, but Imam says, Man zara al-masumata fi Qum falahul jannah. The reward is paradise. Now my question was, how come that Bibi Masuma being a non-Masum, if somebody goes for ziyarah, and in the book, we have so many books written regarding Bibi Masuma salamullahi alayha. This one says, Man zara al-masumata bi Qum kaman zarani, said Imam Rida alayhi salam. If somebody goes for the ziyarah of my sister Masuma, equals that that person has come for my ziyarah. And people who go for the ziyarat, normally their caravan leaders, Salar, Sahiban, they tell them that before you go to Mashhad Muqaddas, it is recommended to go to Qum first. Alhamdulillah, when I for the very first time, I was a bit amazed. But then I learned afterwards that this is very true and right. We had to travel all the way from Mashhad to Qum to go for the ziyarah of Bibi Masuma salamullahi alayha. Let's have a salawat on them. Allahumma salli alayha. And now that I have given you the connection that so many riwayat from four sides of Bibi Masuma salamullahi alayha, another reason is that Bibi Masuma and Imam Rida alayhi salam, they are both from same mother, Bibi Najma salamullahi alayha. And there's a gap of 25 years. Yani, it's a long gap. But this is how Allah wills sometimes. And interestingly, this is how they have set up for us, lovers of Ahl Bayt. If you look at the map of the world, geographical map, you look at Holy Medina, where Medina exists, then Holy Makkah,
And then look where Mashhad is, and look where Qum is. You will see a kind of extension towards afar cities of those days. Today in a plane we don't feel. But back those days it was so hard to travel. And people, they had connections. They had to go for different places for ziyarat, and they had to stay on different manazil to be protected. And as we will inshallah come to the Masai part, the Shahadat of Bibi is also because of that incident. It took place in Sawa city, as they say in Farsi, Sawe. The line I wanted to give you from that beautiful ziyarah is amazing. That line is, Ya Fatima tushfa'i li indallah fa inna laki indallahi sha'nan min ash-sha'an. Whenever you go there, you will see in the outer gate, you have this line on the very Muqaddasa Bibi Masuma salamullahi alayha. What does it mean? Ya Fatima to. The Zair is addressing Bibi Masuma with this, O Bibi Fatima al-Masuma. Inna laki indallahi sha'nan min ash-sha'an. I will go with this line first. And then I will come back to Ishfa'i li indallah. And then fil Jannah. This is very interesting. Ulama, they have great books written on this line. O Bibi, do my shafaat near Allah Jalla Shanu or toward Allah Jalla Shanu in paradise. Do my shafaat there. And I know inna laki indallahi sha'nan min ash-sha'an, you hold a high rank near Allah Jalla Shanu, a high honorable place. हम नहीं कहते क्या शान है, we have taken it from Arabic language, same word शान, यानी बीबी आपकी क्या शान है अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के आगे मेरी शफात कीजिए. कहाँ? जन्नत में. प्लीज हैव अ सलावत. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम. If I can go chronologically, sixth Imam was visited by a delegate, एक वफद आया. And they said, we are from Ray Abna Rasulullah. Imam says, Marhaban bikum, welcome. You came from Qum. Say, no, Ya Abna Rasulullah, we are not from Qum. We are not Qumis. We are from Ray city, which is about 125 kilometers away from Qum. Ray is now pretty much connected like GTA to Tehran. Today's Tehran. Ray is the same famous city Mal'un ibn Ziyad was, promising to Umar ibn Saad that I'll make you the governor of. The same Ray. Anyways, they say, Yabna Rasulullah, we are from there. Imam repeats, no, you're from Qum. Aad al-Kalama. They said, Yabna Rasulullah, we are, how come you're calling us the Qumis? Now look how Imam explains. Imam says that indeed Allah Jalla Shanu has a haram, and that is in Makkah. And the Holy Apostle, God's Messenger, has a haram, that is in the holy city of Medina. And Amir al-Mu'mineen has a haram, and that is in the holy city of Najaf. And it says us, the remaining afrad of Ahl Bayt alayhimus salam, also have a haram, and that is in the city of Qum. And then Imam says, Satudfanu fiha mar'atun min awladi tusamma Fatimata faman zaraha wajabat lahul jannah. There, one of my children from my progeny will be buried. Her name is Fatima. Whoever goes for her ziyarah, wajabat lahul jannah. Same words. And interesting is, the Ravi says that this is before the birth of Imam al-Qadim alayhi salam. Yani, before the birth of Holy Father of Bibi Masuma, sixth Holy Imam is giving the news from Ghaib that this is gonna happen. And you guys are gonna be the Zair of Qum. That's why Imam calls to them the Zuwar of Qum. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So this answers our original question that why so much emphasis on the ziyarat of a non-Masum? Because Masumeen who are appointed by Allah, they have commanded us to go for the ziyarah. And they have promised
such a lofty reward. Plus, it is so strange, honestly, for me, inshallah, maybe you don't look at that way. That look, there's a formula in Quran, not formula, rather usul, a principle in Quran. Allah says, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. You mention me or remind me, remember me, I will remember you. तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा. A human being, an abd, mentions Allah according to their limited or unlimited, tawfiqat and strength. But Allah Jalla Shanu, when mentions, He mentions according to His qudrat and His knowledge. Imam Al-Qadim alayhi salam has 37 kids. Among A'imma alayhimus salam, this holy Imam has the most children. And we know the reason. Because of the persecution and killing of Sadat from the transition from Bani Umayyah to Banu Abbas upwards. These tyrants, they took power under the name of Ahl Bayt alayhimus salam, but they turned to be the worst than Bani Umayyah. हमें पता है जिंदा सादात को दीवारों में उन्होंने चुनवा दिया. Anyways, Sheikh Mufid makes very interesting points while mentioning the awlad. And there I want to make a point that look, Imam, among 37 children. Interestingly, Shias and Sunnis, they both reported this. That this very Imam, all of his children, they were sahibane fadl. They were very honorable, very pious, very righteous, and most importantly, they used to worship Allah a lot. If I can give you a hadith I normally have been avoiding, in details about 7th Imam and then how he connects with being the number of kids, I took that part from this beautiful hadith, which I'm going to give you the piece first, and then I will give you the whole hadith, inshallah, with your salawat. Salli ala Muhammad. This is from Sheikh Mufid al-Irshad. Sheikh Mufid reports that Imam has 37 kids, both boys and girls. Zakaran wa untha. Fadhukuru, number 1 he mentions Ali ibn Musa al-Ridha alayhi salam, wa Ibrahim wal Abbas wal Qasim, from one mother. So 4 brothers, this one. And then he says wa Ismail wa Ja'far wa Harun wal Hussein, from one mother. Another 4. So these are 8 in total. Continues. Wa Ahmad wa Muhammad wa Hamza, 3 brothers from another mother. Li umme walad. Wa Abdullah wa Ishaq wa Ubaidullah wa Zaid wa Al-Hasan wa Al-Fadl wa Sulaiman, from one mother. So these are how many? 4 and 4, 8? 17, mashallah, thank you so much. So 17 brothers. So 20 sisters. And he goes with the names. Wal Inath, the sisters are Fatimatul Kubra. This Fatimatul Kubra is Fatima Masuma salamullahi alayha. Wal Fatimatul Sughra. I hope we all understand these beautiful names. Wa Ruqayya, wa Hakima, Umme Abiha, wa Ruqayya Sughra, wa Kulthum, wa Ja'far, wa Lubaba, wa Zainab, wa Khadija, wa Ulayya, wa Amina, wa Hasana, wa Burayha, Salama, Maimuna, Kulthum. These many ladies, they're all daughters of Imam Al-Qadim alayhi salam. And he mentions that Kana afdalu wuldi Abil Hasan Musa, Imam Musa Kazim alayhi salam's topmost in rank awlad was Imam Ar-Rada alayhi salam. He was the most learned, most pious, most renowned, and people, they used to love him and respect him extraordinarily. We know how. Remember, we have different phases in history. The way we look towards Masumin today, Masum Imams, people of that age, not necessarily they used to look at them the way we do. That is very obvious.
People among the age of Rasulullah, they did not treat him the way people coming after 200 years, they used to. Because when you have a person present there, you see his humanly side. We have a tasawwur of theirs. They were looking at the reality, the real person. So sometimes we see a real person, we just see, yeah, hum naudzubillah insan hai ye bhi. Do they used to love them, obey them, they were devoted to them. But this is a very natural phenomenon. People who are among a Masum, they just see them as a complete human being present, and we see them as a perfect exemplar. I don't want to confuse you. I hope, inshallah, you are following what I'm trying to say. Now, the interesting point I wanted to make is that one day, among these 37, there's a person, Ibn Sabagh Maliki, a renowned Sunni scholar and Irbili. They said, وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ وُلْدِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى الْقَادِمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَضْلٌ مَشْهُورٌ. Every single child of Imam Qadim alayhi salam, they have a renowned attribute. And what is the renowned attribute near non-Shiites for Bibi Masuma I want to report? There's a hadith known as Fatimiyat. Hadith of Fatimiyat. Yani a hadith which has been reported to us by Fatimas. Why? Because other than two ladies, everyone else is a Fatima. And they are Yani Muhammad Ghammari Shafi'i. This is a Sunni Silsila hadith. Remember, I've been reporting this hadith to you from Jarallah Zamakhshari, that Tafsir Al-Kashaf. He's a Sunni scholar. Same hadith is reported by this man, and look at this Silsila Sanad. He says, Fatima, daughter of Hussein Razavi. She reports from Fatima, her uncle's daughter, Dukhtar Muhammad Razavi. She reports Fatima, daughter of Ibrahim. She reports Fatima, daughter of Hassan. She reports from Fatima, daughter of Muhammad Musawi. She reports from Fatima, daughter of Abdullah. She reports from Fatima, daughter of Hassan. She reports from daughter of Abil Hashim, same Fatima. She reports from Fatima, daughter of Muhammad ibn Ahmad ibn Musa al-Mubarqa. This is a very honorable son of Imam Qadim alayhi salam. And this report from Ahmad ibn Musa ibn Mubarqa, from the grandchild of Imam Qadim alayhi salam. It continues from the Fatima al-Masuma, sister of Imam Rida alayhi salam. So now we know this silsila. She takes it up to the Fatimiyat, Fatima, daughter of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. She reports from the Fatima, daughter of Imam al-Baqir alayhi salam. She reports from the Fatima, daughter of Imam Sajjad alayhi salam. And she reports from Fatima, daughter of Imam Hussein alayhi salam. And which Fatima is this? Fatima al-Kubra, who was present in Karbala. And she reports from who? Bibi Zainab al-Kubra. Bibi Zainab reports from who? Bibi Fatima az-Zahra salamullahi alayha wa salawatan dan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And Janab Zahra Sayyida Usman reports from Rasulullah that Rasulullah said, Man mata. This is the hadith. Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata shahida. Whoever loves, whoever dies with the love of Ahl Bayt in their heart, he dies the death of a shaheed. Look, this is known as Hadith Fatimiyat. And look how many Fatimas are there in Silsila Sanad. And they're all trustworthy mu'athiqat. The narrators of a hadith, they have reported, we have ilm rijal. It's a complex branch of knowledge where they investigate every single rawi, what type of person he or she was. Can we trust their hadith? Were they truthful in reporting their hadith? Were they clever? Did they have sharp memory to report the hadith accurately? And many other attributes. So based upon the tawthiq of a rawi, we decide if a hadith is sahih or hasan or mutawatir and so on and so forth. So this hadith shows us the high status of Bibi Fatima Masuma salamullahi alayha. Wa amma
the number of children. The hadith is that when we have an honorable person, their awlad normally inherits that nobility and that grandeur from their parents. But mother, you heard, somebody who can bring forth the 8th holy Imam, Bibi Najma. If that lady introduces Bibi Masuma Salamullahi alayha to origin in this world, that lady is nothing less than the character of Masumeen. They're not Masum, as I have been mentioning in beginning, but we honor them, and we honor them a lot, because they were not less than Masum in their amal, but they were not hujjat. Remember, nowadays there's a doubt sometimes circling that Nauzubillah Bibi Zainab is also Masuma. Bibi Khadijatul Kubra Salamullahi alayha is also Masuma. Guys, wait a second. To venerate, and so Hazrat Abbas likewise. We have only 14 Masumeen. And to love someone, to venerate them, to honor them, to be devotee towards them, it's not necessary that one has to be a Masum or Masuma. Bibi Zainab Salamullahi alayha is a non-Masum. But we love her none less than Bibi Fatima Zahra Salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When a Masum speaks about a non-Masum, when Imam Sajjad says, Ammati Zainab, alimatun ghayru muallamatin, without anyone teaching her, she knows the ilm, she possesses the knowledge. That is sufficient for us. If a Masum affirms and certifies a non-Masum, that will become lot and enough for us to just venerate them and love them and take them as our role model. That is where our attention is. As some Nasibis, they relate that Nauzubillah Shias declare Anbiya, Nauzubillah. We don't take Ahl Bayt as Anbiya. We don't take Bibi Zainab as Nabiya. We don't take Bibi Masuma as Nabiya. La ilaha illallah. What is this? I don't want to say the word Nonsense. I mean, this doesn't make any sense. पर वो क्या कहते हैं हमारे दुश्मन के नोनी बात. Enemies will speak something which doesn't make any sense. So let's not worry about them. Let's worry about our own aqidah and our own kids. Bibi Zainab is non-Masum, but we respect and love her like Imam Hussein. Imam Hussein, when he says that Zainab is Sharik in my mission, we call her Sharikatul Hussein, is that less in rank? When Imam Rida says to Bibi Masuma that when I see you, you are a reflection of our Jadda Janabe Zahra Salamullahi alayha, is that less in rank? Ayatollah Marashi Najfi, Rahimahullah, a great scholar. He was the custodian of Rawai Bibi Masuma for 40 years. A Marji-e Taqleed who served Shiaism so much that I guess none among Maraji has served them, because he protected the lost treasure of Ahl Bayt, that is books. Many books were being stolen and deliberately bought from Islamic cities, Basra, Kufa, Najaf, Medina. This is back about 90, 80 years ago. And he realizes that the original source books are being bought and taken out of Islamic countries. He starts this campaign and starts restoring those books and makes his library. Today we see beside the Masuma-e-Qum's Rosa. And when he is about to die, I wanted to give you the idea that Bibi Masuma is a reflection of Bibi Zahra. He sees Bibi Zahra thrice in his dream. He recognizes he's a Sayyid, a great Marji-e Taqleed. And one day he sees Bibi Masuma. We have the story of his holy father, who also does amal, certain amal. Yes, have I lost you? Or are you with me? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yes, al-kalamu yajurru kalam. I wanted to make my point, that is,
that Bibi Masuma is a reflection of Bibi Fatima salamullahi alayha. There's a beautiful story. Another day I will report. I want to give you that hadith of Imam Al-Qadhim. But before that, let me complete a sentence. I love to say this. Look how people who have ma'rifat of these dignitaries, how they, which place, which rank they have reached. Ayatollah Marashi, when he wants to pass away, he makes a will. This is the fashion in Qum. When a marj taqreer dies, they bury them in the Rawdah of Bibi Masuma salamullahi alayha. As you might have seen online, Ayatollah Bahjat, with that great funeral. Ayatollah Marashi Najfi makes a will. He says, bury me in front of the door of my library. The students, disciples, they question, Ustad, how come you don't want to be buried in the Rawdah? You want to be buried on the street in front of your very. Let's see on his vision, Basira, how far he sees. He says in Zariyah Masuma salamullahi alayha, Am wa khas, both alim, non-alim will go there to visit her. But in library, ulama will come here. And have you not heard those hundreds of hadith that the angels of Allah Jalla Shanu, they spread their wings under the feet of ulama. The students, when they go to learn, when in my library people are going to come, the students of Ulumi Ali Muhammad, they are not going to be coming alone. Ulama plus the angels of mercy are going to come along with them, and they will be passing over my buried body. That's what I prefer more. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This holy man has amazing stories, but I want to give you that more heart-touching and guiding story for us of Imam Al-Qadhim alayhi salam. I mentioned you about his kids. Same hadith, Sheikh Mufid continues that he mentions 4 views quickly, so you are not stunned sometimes, because nowadays information is there. And some enemies of Islam, they present information to baffle people, to confuse them. So it's a great idea if you have heard it from the proper sources with the true meaning. Remember about awlad of Imam Ali alayhi salam even. Why Imam Ali wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We have different narrations. Very obviously you have heard, we believe Rasulullah had only one daughter, surviving daughter. 2 sons named Ibrahim alayhi salam and Qasim alayhi salam. They passed away while they were in a very young age. Non-Shiites, sometimes they believe that Rasulullah had 4 daughters. So this is very common among history. Historians will report different things. Yaqubi is a Sunni mu'arrikh. He reports different number for the awlad of Imam. And he says 33 kids. Sheikh Mufid said 37 kids. Another person, fi Umdat Talib, fi Ansab Ali Abi Talib, he says Imam Qadhim had 60 kids. So don't be amazed. These numbers are reported there. But Sheikh Mufid is more trustworthy, plus Sheikh Saduq. Sheikh Saduq has this beautiful hadith in Uyun Akhbar al-Rida alayhi salam about Imam Al-Qadhim alayhi salam. Honestly, if I can deliver this hadith, which I don't have time to give all of it, one day inshallah we will speak about this hadith. And who is the Ravi? The Ifrit of Bani Abbas, Ma'mun. Ma'mun himself. Ma'mun one day speaking with associates, he says, one day, I noticed something which I have never seen. He speaks of Harun, that Harun, his father, Khalifa Abbasi, being very cruel and harsh person, no one used to dare question him and object him. He had that robe and grandeur. People were afraid of him. He was sentenced to kill them, behead them. He said one day he visits holy city of Medina. For Hajj he had to go Makkah and then came Medina, and this was the way of caliphs
to buy the opinion of Muhajirun and Ansar, they used to gift them money. So he commanded Fadl ibn Rabi that whoever comes and reports he's related to a Muhajir Sahabi, give them 5,000 golden coins. One day, Ma'mun says, I and my brother Mu'taman and my brother Muhammad Amin, we were all there. And Fadl ibn Rabi entered to my father Harun and he said, there's a man outside there. I think he said, he's Musa ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Ali. Harun, he was busy with people. Now look how he prepares them. He says, فَقَالَ احْفَظُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. In Arabic they say, "Ahoy! Come on guys, now be careful. Watch your tongues. Watch your behavior." He prepares minds, Harun, for people. And Ma'mun used to be amazed that I was stunned who this man is. And he says to the guard on the door, he says, bring this man with lots of respect and honor. Now I have to paraphrase. The words in Arabic are such beauty. It says, وَلَا يَنْزِلْ إِلَّا عَلَى بَسَاتِ. Do not let him dismount from his ride, from his horse, except that he comes all the way to my carpet. यानी कालीन से नीचे उनको पाँव नहीं रखने देना. Make him come all the way on my carpet and get off of his horse on my carpet. Ma'mun, he says that then we say a shaykhun musakhad, an elderly person who had a weak body, weak appearance. Al-ibadatu ka'annahu shanna balin anhakathu. The excess of worship, it was looking on his face that Noor, his body had turned a bit due to the excess of worship. So में कहते हैं कसरत इबादत से कमर उनकी मुड़ी हुई थी. वसुजूदो वजहुहु व अनफुहु कलिमा मीन. I'm going a little easy to give you these words. Due to sajdas and due to ruku, he had a strange appearance that you could not take your eyes off. He was awesome. Awesome, today we have changed, hebat has changed the meaning a bit in English. Awesome is used for other trivial and basic things too. But जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, उनको देख के हम पर हैबत तारी हो गई इमाम काज़िम को when he entered. And he says that Saha Rashid, La wallahi la illa ala basati. Rashid, as soon as he saw Imam Qasim, he said, do not get off your ride. Keep on walking on my carpet. Anyways, he shows extraordinary respect. وَالْقُوَّادُ مُحْدِقُونَ بِهِ وَالْحُجَّابُ. His guards, his generals, they all stood up. They captured Imam's ride. They brought him all the way to Harun. I will stop here. Ma'mun says that Harun spoke with this person and he showed extraordinary respect I had never seen. And then he speaks to Imam, how are your kids? How many kids do you have at a point? And Imam says, فَقَالَ يَزِيدُونَ عَلَى 500. They're 500, a little more, little over 500. Harun says, كُلُّهُمْ أَوْلَادٌ. All your true kids? Imam says, no. أَكْثَرُهُمْ مَوَالِي وَحَشَمْ. They're my slaves and my, people who serve me, who work for me. Hasham is normally people who used to work your tillage. Kheti badi jo karte hain, take care of your gardens and this and that. Mawali is plural maula. Maula, yes, has opposite meaning. Ghulam and master. So they are my ghulam. And then he says, how many walad do you have? Imam says, al-waladu fali nayyifun wa thalathuna. I have 30 and some. Thalathuna is from 1 to 9. Nayyif is 1 to 9. So this supports the idea that Imam had 37 kids.
because it is reported by both Sheikh Saduq and Sheikh Mufid. Now the Ma'mun, he says, when everybody was gone, Harun promises the Imam that I will give you this and this much money. But then when he's leaving, he says to Fadl ibn Rabi, only send 200 coins to Imam Qadim alayhi salam. He says, I stood up in front of my father and I was the most courageous to question him and ask him. He says, I have never seen you treat someone like this. Who this man is? If you don't mind me telling. If you don't mind telling me that. He knew Harun. Look how Ma'mun himself, he says, that my father, he never ever treated somebody like this as he treated Imam Qadim alayhi salam. I'm very well aware, I'm a little over time, but today's chutti bhi hai. And I always give you a discount, right? And we have proper salah anyways. I will leave time for Nofas. The word Harun says to him is amazing. He says, listen son, this guy, I showed extra respect to him. Wallahi. This man is Imamun Nas, number one. He is the Imam of whole mankind. Attribute number two, wa hujjatullahi ala khalqih. And he is the proof of God on the creation of Allah. Allah ki makhlooq par hujjat hai ye. Wa khalifatuhu ala ibadeh. And he is the Khalifa of Allah Jalla Shanu on his servants. These three attributes. فَقُلْتُ Ma'mun says, I said, Ya Amir al-Mu'minin, أَوَلَيْسَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ كُلُّهَا لَكَ وَفِيكَ. Are these attributes not for you and present in you? He says, أَنَا إِمَامُ الْجَمَاعَةِ فِي الظَّاهِرِ وَالْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ. Says, I am the Imam of this Jamaat, this group. This group. Imam, he said, he's Imamun Nas. For the entire mankind, he is Imam. What does this hadith tell us? These tyrants, they knew who Imams are. They knew their status. Anyways, he says, Ana Imamul Jama'a fi dhahiri, I'm in appearance the Imam of this group of Bani Abbas. Wal ghalaba, wal qahr. I through dhulm control them. He continues. Wa Musa ibn Ja'far, Imamu Haqqin. I am with the ghalaba and qahr, but he is truthfully the Imam of all the people. Ya bunayya, innahu la ahaqqu bi maqami Rasulillah. O my son, be known. He is the best and the most deserving to the place and rank of Rasulullah. Number one, he says, and then he says, وَمِنَ الْخَلْقِ جَمِيعًا. Not only me, among entire creation of Allah Jalla Shanu, no one stands a chance even getting near to him in rank. You know how powerful this statement is? He continues, and please allow me, for the sake of Imam Qadim, to complete this beautiful hadith. And then he says, Wallahi, I swear by Allah Ma'mun. This is a very famous sentence. It is continuous even today's politics. It came from Harun. He is the inventor of this sentence and this idea found in politics. What is it? He says, Wallahi law naza'atani hadha al-amra. O Ma'mun, he knew that the most intelligent among Mu'tamin, Muhammad Amin, Abdullah, this Ma'mun, his name was Abdullah. Ma'mun was his title. He was the most intelligent. Harun knew this guy is going to be the winner in Khilafah after him. He says, if you try to get to this Amr with me, yani you try to play a game, betray me, I will cut your head off. How he says I will cut your head off? Look the way he says. لَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ. I will cut you that thing where your eyes reside. It's a metaphorical kinaya, ki tera sar uda dunga. And then he makes this statement. فَإِنَّ الْمُلْكَ عَقِيمٌ. Yaad rakho,
بادشاہی بھانج ہوتی ہے. This is taken from, the rule, the power is born. It has no heir. It does not come to you because simply you are my son. I will stop this hadith here. And Mamun says, I questioned him, why did you not give him the money you promised to him? That I will give you this money. Then he says again, and I will simply translate, he says, if I give him this money, غَدًا بِمِئَةِ أَلْفِ سَيْفٍ مِّن شِيَاتِهِ وَمَوَالِيهِ. If I give him this money, he will prepare 100,000 swords from his lovers and his slaves and come fight me. چور کی داڑھی میں تنکا. The first accusation they had is that Masum is going to rebel against them and come after them. And they used to hinder. And I think it's completion of this mentality of Harun to give you another hadith of his, when one day while Imam was imprisoned by him, he calls Imam, Nauzubillah, please forgive me to say this. امام کا مذاق اڑانے کے لیے, امام کی تضحیک کرنے کے لیے اس نے بلا کر امام سے پوچھا کہ ہمارے قبضے میں ہے فدق, اور مجھے پتا ہے فدق آپ کا حق ہے, آپ کو میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے فدق کی حد کیا ہے. امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہاری ساری سلطنت جہاں تک ہے نا, وہ سب فدق کی حد ہے. کہنے لگا تو آپ میری سلطنت پہ نگاہ جمائے بیٹھے ہیں. Did you get the point? اس نے امام کو نعوذ باللہ تضحیک کرنے کے لیے کہا کہ میں آپ کو فدق واپس کرنا چاہتا ہوں, اس کی حد بتا دیجئے. امام نے فرمایا یعنی ساری سلطنت ہمارا فدق ہے, تم ہمارے حق پہ قبضہ جمائے بیٹھے ہو. کہنے لگا کہ آپ مالک ہیں. ہاں, اگر مالک ہیں تو لے کیوں نہیں لیتے. اب آگے امام کا جملہ عجیب ہے, اور میں بھی ظاہر ہے یو سٹ آن اے پریشر کوکر, جب ہم اوور ٹائم جاتے ہیں تکلیف رہتی ہے کہ تھوڑی مجلس لمبی نہ ہو. اس وقت حالت پتہ کیا تھی امام کی؟ امام کے بدن پر وہ زنجیریں تھیں اس وقت کہ جو زنجیریں امام کا گوشت اتھر کاٹ کے ہڈیوں تک پہنچ چکی تھی. ذرا تصور کریں کہ یہ گفتگو کب ہو رہی ہے. ایک قیدی ہے, اس ظالم کا اسیر, اس کا بدن بالکل ناحقت العلہ, بھوک, کم غذا خوری اور کثرت عبادت سے بدن لاغر, اور یہ دھمکا رہا ہے امام کو کہ اگر آپ مالک ہیں تو آپ لے کیوں نہیں لیتے. آگے سے امام کا جواب بڑا عجیب ہے. امام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں تم سے یہ سب واپس لے لوں. اماموں کو حکم نہیں تھا یہ, وگرنہ امام اولی الامر ہے اور اس کے بعد امر کونین ہے. اگر ان کا پہلا اپنی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا سکتا ہے تو بلا شک و شبہ یہ بھی سورج کو پلٹا سکتے ہیں. اگر پہلا در خیبر اکھاڑ سکتا ہے ایک انگلی سے امر الہی سے, یہ بھی اس جیسے ظالمین کا خاتمہ کر سکتے ہیں. یا اگر امام حسین ظافر جن کو کہہ سکتے ہیں جس نے کہا تھا عاشور کے دن کے مولا اگر آپ مجھے حکم دیں میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں سارے لشکر یزید کو تہس نہس کر دوں. امام نے فرمایا ظافر اگر ہم چاہیں تو ہم تم سے زیادہ اس بات پر قادر ہیں. یہ معصومین مأمور ہیں اللہ کے حکم سے. عزیزو, جو بی بی معصومہ کے لیے روایات آئی ہیں اس میں آپ نے سنا بی بی امام رضا کو بہت زیادہ محبت تھی. بی بی کو والد کے سائے کے اٹھ جانے کے بعد امام رضا کی موجودگی میں جب خبر آئی تھی نا, خدا کی قسم بات کرتا آدمی, میرا ذہن جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ میں بیان بھی کروں یا نہ کروں. دل بھی چاہتا ہے, ہمت نہیں ہوتی. امام رضا زندان میں, ایک حدیث کہتی ہے آخری ایام میں جب امام کو زہر مل چکا تھا 1 سے 1.5 دن تک امام کی شہادت ہوئی تھی. امام اپنی بیٹیوں کے نام لے لے کر سندھی ابن شاہک, یہ ملعون ترین آدمی یہودی
لیکن عجیب مظلومیت اہل بیت کی، ان کے دشمنان ان کی مظلومیت کی باتیں بتاتے تھے، اپنی بیٹیوں کے نام لے لے کر بلاتے تھے، بیٹی ایک مرتبہ شاید ہو جائے کہ جیسے میرے جد حسین نے سکینہ کو الوداع کے وقت سینے سے لگا لیا تھا، کاش میں بھی آپ کو اپنے سینے سے لگانے کے قابل ہوتا، لیکن میں کیا کروں، امر الہی ہے، مجھے اجازت نہیں زندان سے باہر آنے کی۔ عزیزو، ایسے فراق کے عالم میں راوی ہے موسیٰ بن خضر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی معصومہ اس غم و صدمے سے 5 بھائی، ایک میری نیت یہ بھی تھی سارے بھائیوں کے جو نام دیے، بی بی کے ان بھائیوں میں سے 5 بھائی بی بی کے ساتھ آ رہے تھے، اور کچھ بی بی کے بھتیجے اور بھانجے، بی بی بھتیجے بی بی آ رہے تھے ساتھ ساوا پر۔ 2 یہاں پر روایات ہیں، ایک روایت ہے عام ڈاکو تھے، راہزن تھے، ایک نظریہ یہ کہ مامون کے بھیجے ہوئے گنڈے تھے، انہوں نے حملہ کر کے بی بی کے گھر میں سے 27 مردوں کو بی بی کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا۔ عزیزو، بی بی بے ہوش ہو گئی، اتنا بڑا غم، خدا کی قسم ہم سن لیتے ہیں، لیکن کسی کے بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھنا بہت بڑا صدمہ ہے، خدا کسی کو یہ غم نہ دکھائے۔ بی بی سخت بیمار ہوئی، بیت النور موسیٰ کے گھر کا آج بھی وہاں پر 4 مردان ایک جگہ ہے قم میں، وہاں موجود ہے، ظاہر جاتے ہیں، اللہ میاں آپ کو بھی لے جائے۔ عزیزو، بی بی ہر وقت، حدیث کا ایک حصہ دیتا ہوں بس، بی بی کی آنکھیں پتھرا گئی تھی امام رضا کی راہ تکتے تکتے، اور جب آنکھیں پتھراتی ہیں فتح آنکھوں سے بے اختیار پانی خود ہی بہتا رہتا ہے، بی بی کی آنکھوں سے اتنا پانی بہا کہ عزیزو وہ وقت آیا کہ بی بی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئی اس صدمے سے۔ اب وقت دفن، یہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے سوچا بی بی سید زادی ہیں، ان کو دفن کیسے کیا جائے، ہم نامحرم ہیں ان کے۔ عزیزو، انہوں نے، اور خاتون قبر میں اتر نہیں سکتی، خاتون کو نہیں دفنا سکتی، تو عزیزو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بہت باتقوا بنام قادر، جس کا مقتل نے نام لکھا، ایک شخص متقی قمی، اس سے کہا کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بی بی کو قبر میں اتاریں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ابھی سراسیمگی کے عالم میں تھے کہ ہم نے قوم کی طرف سے جو رملہ کی سم سے 2 نقابدار گھڑ سوار آتے دیکھے، کہتے ہیں وہ گھڑ سوار نزدیک آئے، انہوں نے کسی سے کلام نہیں کیا، ایک قبر میں اترا، دوسرے نے اکیلے، پتہ نہیں اس میں کتنی طاقت کہاں سے آ گئی، بی بی کو اس نے اکیلے اٹھایا اور اس نے لاحد میں دوسرے کے حوالہ کیا، اس لینے والے نے بی بی کو لیا، قبر میں دفن کیا، ان دونوں نے بی بی پر نماز جنازہ پڑھی۔ راوی کہتا ہے جدھر سے آئے تھے بنا کسی کے ساتھ کلام کیے چلے گئے، خدا کی قسم مجھے پتا نہیں ہے، لیکن علماء نے 2 نظریے لکھے کہ یہ آنے والے کون تھے۔ ایک نظریہ کہ وہ رسول خدا اور امام علی تھے، دوسرا نظریہ ہے، پتہ نہیں کہ آپ جو بھی مان لیں صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، دوسرا نظریہ امام رضا اور امام کاظم علیہ السلام تھے۔ لیکن اگر امام رضا ہوں تو ایک سوال پوچھیں ان سے ہاتھ جوڑ کے، مولا جب آپ کی ہمشیرہ زندہ تھیں اور آپ کے روب راہ، آپ کی راہ تکتے تکتے وفات کی مقام تک چلی گئی، اب پہلے کیوں نہیں آگے مولا؟ تو عجب نہیں امام علی مقام آگے سے جواب دیں کہ ہم اہل بیت کے مصائب اگر وصال ہو جاتا تو تمہیں کیسے پتا چلتا، اور تم کیسے ہم پر روتے اور یہ مجالس کیسے برپا کرتے؟ فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم، جیسے تو نے ان معصوم اسلام اللہ علیہ کا ذکر اتنے سالوں کا زندہ رکھا ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے بڑوں میں، جس نے ان کا ذکر کیا یا اللہ گریہ کیا، انہیں زمرہ زبار بی بی فاطمہ معصومہ میں شامل فرما، ہم سب کو شہزادی کی زیارت کرنے میں کامیاب فرما، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، جو ہمارے والدین میں سے ساتھیوں کے عزیزوں کے فوت ہو چکے ہیں، جوار رحمت بی بی معصومہ اسلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، ماتم حسین، یا حسین 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 یا
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, یا حسین، Ya Hussein. یا حسین. جیسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. جیسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. جواب دیں. ہو کوئی پنچھی ایسے زندان میں ہے سکینہ. ایسے ٹکراتی پھرتی تھی بچی، جیسے پنجرے میں زخمی ہو پنچھی. جیسے سارے قفس توڑ ڈالے، ہو رہائی کا کوئی کرینہ. آؤ بابا جان، ایسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. جیسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. اے پھوپھی میرا دل اب ہے کہتا، مجھ کو مل جائے گا میرا بابا. دادی زہرا کی مانو کہانی، مل گیا تھا سنارن کا بیٹا. آؤ بابا جان، جیسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. جیسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. خیر ہوئی کہ آیا نہ اصغر، وہ تو مر جاتا زنداں میں گھٹ کر. کیسا سوتا اندھیرے میں بھیا، قید ہو جاتا زنداں میں جھولا. آؤ بابا جان، جیسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. جیسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. صبر کیسے ہو ریحانو سرور، ہم تو آئے ہیں خود شام ہو کر. آج بھی شام ڈھلتی ہے جب بھی، ایک صدا کاٹتی ہے کلیجا. آؤ بابا جان، جیسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. جیسے پنجرے میں ہو کوئی پنچھی، ایسے زندان میں ہے سکینہ. یا حسین، 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 یا حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین. حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا. دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا. ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے. سیدہ زینب کی یہ ابا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے. زین العبا کے دل کی صدا ہے، زین العبا کے دل کی صدا ہے. غم یہ دل زوار میں ہوگا. ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے.
لاش پہ شاہ کے زینب کا وعدہ، لاش پہ شاہ کے کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، دیکھے گی دنیا۔ اے میرے بھیا ماتم تمہارا، بھیا ماتم تمہارا، شام کے خونی دربار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ، یہ زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ، سوگ تمہارا جاری رہے گا، تمہارا جاری رہے گا، ماتم یہ سارے سنسار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے ہوگا۔ ظہور مہدی، ظہور مہدی، ظہور مہدی جس روز ہوگا، مہدی جس منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا، منبر پہ ہوگا وارث تمہارا، ماتم پھر اس کی سرکار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، زینب کی بچھینی ہے ردا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، بچوں کو عطا کر ولولہ اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے۔ اے رب جہاں تجھے سجاد کا صدقہ، جو بھی بیمار جو ہیں ان کو شفا یاب تو کر دے، اور جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، بر محمد و آل محمد صلوات۔